نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة محاضرتنا زي ما وقفنا آخر مرة، وكنا خلصنا most of the CRUD, the create and read and update. النهاردة هنبص على آخر حاجة عندنا النهاردة وهي delete. وديليت هي يمكن أسهل حاجة ممكن نعملها النهاردة، أو يمكن أسهل حاجة في الكراد. ده اللي هنشوفه مع بعض، وإن شاء الله في آخر المحاضرة هيبقى في assignment للناس عشان تعملوا. بسم الله نبدأ النهاردة. طبعا زي ما قلت إن delete يمكن أسهل حاجة ممكن هنقابلها في CRUD، اختصار ل create and read and update. احنا ما بنهتمش بأي values، احنا هنجيت باك، لكن احنا مش شرط ان احنا هنديليت. فاحنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط لينك. الناس اللي فاتحة البراوزر على edit subject page هيلاقوا ان في عندي edit subject button اللي احنا عاملينه تحت هنا. البازل بتاع edit subject، it's the radio button not the visible submit, it's the add subject and to edit subject. so دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نحط جنبيه لينك يقول ان احنا هنديليت السبجكت. ده اللي احنا هنعمله. فاحنا هنعمل عارفة new، احنا هنكريت واحد من البداية عشان new file and save it as delete subject dot php save it. طبعا احنا محتاجين الداتابيس كونكشن. database connection هنجيبها، عايزين الكونكشن والفانكشن copy I put them here. Okay, so this is the database. طبعا محتاجين الكلوز create subject so we can get the MySQL close, then we'll put it right here. تمام. بعد كده نروح على edit subject، بعد كده نروح على edit subject هناخد ال interval check. so we can check if the subject
be inserted none, so we put them in PHP. Okay. اوكي كده احنا هنشوف اذا كان receive the subject ID successful. أنا مجرد ما بن get the value, so we need to the SQL to prep that value, and so we need the ID check. Yes, the ID prep. اوكي كل اللي احنا عايزينه ID، وبعدين عايزين query and equals to delete from subject where ID equals to the ID. Yes. And limit 1. أنا أول اتكلمنا عن limit 1 قبل كده. Okay, now we put the result. Yes, result. And equals to the MySQL underscore query. Yes. Oh, you pass the element, so it's query. And connection. And we will say if the MySQL underscore affected roles, yes, open and ending parentheses are equals to 1, so we will performing the redirect to yes, and we will set content.php. So we will see else, and we will see if the deletion was failed. So if the deletion was failed, we will say echo subject deletion failed. Okay,
echo so we can concatenate it with the MySQL error, so we can know the error. What is the error? MySQL underscore error, and we need to know what the error is, and then it's concatenated with listing and paragraph tag. And we can also say echo something like link ahref and equals to the content dot php and we will say return to main page. That's the end of the tag. I'm sure we will be want now to escape the double quote inside the double quote. So we have to escape this. Okay. ممكن نعمل حاجة for security measure. We can say if subject are equals to the MySQL no, and it will be equals to get subject. So get underscore subject by ID. Yes, that's what we need. Open independent and we pass the element of the ID. Yes. So if we get all this, so it has to be confirmed as we will do this. So if the subject equals to get subject by ID, it has to perform these actions. Okay. And we will say else هنقول مثلا the subject didn't exist let's say if the subject didn't exist in the database, so we'll make redirect
to, yes, redirect to also the content page, content.php. تمام. Okay, so now let's save that page. كده هنسيف بقى delete subject. اوكي، بعد كده نروح بقى نحط اللينك بتاع delete subject في edit subject، هننزل لغاية عند submit. The value of the add subject is this one's called edit subjects. This one called edit, not add, it's edit subject. So now we'll put some and NBSB, and so that will give us some space, NBSB. وبعد كده هنحط اللينك. href, yes, and it equals to the content, to the delete underscore subject dot php. ده اللي احنا عايزين نعمل له لينك، وهنقول ان ده to delete subject. تمام. عايزين pass the subject value subj equals، هنبدأ نحط PHP code PHP. طبعا هنعمل URL encode. That's the URL encode. First we need to echo this, echo the URL encode. Don't forget this, the URL encode. We can pass the cell underscore subject. Yes. طبعا احنا بنتكلم عن ID and close the parentheses and then semicolon and then the end of the PHP. So now كده شايفين اللينك اهو، اللينك href delete subject.php، وطبعا لازم نعمل URL encode. So the subject equals to the echo of URL encode with subject ID, selected subject, and we're talking about the ID. I miss colon here. تمام. Now let's save this. طبعا عملنا save ل delete subject، عملنا save ل edit subject،
هنروح دلوقتي على البراوزر وهنخش. احنا كان في بيج مكريتنا اسمها whatever، كنا عاملينها قبل كده. هنروح على whatever ونديليت البيج. let's check this. الناس تعمل كده. يلا هدي الناس وقت تبص على الكود كويس، تحاول تكتبه كويس، وتبص على البيج وتحاول تعمل اللي انا بقول عليه. ودي كمان مرة الكود بتاع ال delete subject، الناس تبص عليه تنقله كويس. اوكي that's the code اهو. okay let's do it. So now I hope ان انت عملت اللي انا قلت عليه صح. وقبل ما نخلص الديليت في حاجة عايز اعمل لها اد، ازودها. نعمل حاجة يمكن ما استخدمناهاش قبل كده، حاجة في الجافا سكريبت اسمها on click. yes on click and return confirm. وهنشوف وظيفتها ايه دلوقتي. return confirm وهنخليه يقول لي are you sure. question mark and then we close the parentheses and then semicolons. So this is it. On click equals to return confirm are you sure. بس الجافا سكريبت دي أول مرة هنستخدم جافا سكريبت، بس دي حاجة عشان هنعرف استخدامها ايه دلوقتي. هنروح نرجع تاني، هنسيب الكلام ده الأول، ونروح نرجع على الداتابيز بتاعتنا على البراوزر سوري، هنريلود ذا بيج. نروح مثلا على services ونقول له delete. هنعمل delete للسبجكت. هيسألني are you sure، and if I press no يبقى مش هيديليت البيج. محدش يديليت طبعا، ما تديليتش البيج، انا ده بس for confirm. that's called return confirm. وهيديني question are you sure. يلا نستجرب الكلام ده.
this is for extra security. So تمام. يبقى I hope إن أنت عملت الموضوع صح، بس الكود، ويا رب يكون كل الناس عملته مظبوط وطلع مع نفس النتيجة. أوكي تمام. So far إحنا كده يعتبر خلصنا الكراد، create, read, update, delete. يعتبر خلصنا الكراد، بس still إن في حاجة لسه ما عملناهاش، الكراد اللي هي إحنا عملنا for subjects. إحنا كل ده عملناه for the subjects، اللي هي مثلا عندي about widget core and products and services. But we haven't talked about the pages. إحنا ما اتكلمناش عن pages. إحنا عايزين نعمل الكلام ده دلوقتي للpages، لكن أنا عندي مثلا الpages لازم هتديسبلاي الكونتنت بتاعت البيج، لكن تحتيه لازم نحط لينك edit this page. So now we can able to click a link, click this link so that I can edit the page, and also it can returns me to subjects. يعني لو هروح على subject ممكن add page to a subject، يعني ممكن كمان احط list جوه السبجكتس. كل ده احنا عملنا الكلام ده كله. يعني انا عايز مثلا edit subject او add page to the subject، فاحنا كل ده عملناه، يمكن اتكلمنا عنه لما كنا بنشرح الكراد للسبجكتس. انت فاكر كل الكلام ده، كل steps اللي احنا عملناه. So قبل ما نكمل ان انا هدي assignment على البيجز، ان البيجز دي انت اللي هتعملها لوحدك. That's your assignment. فقبل ما نكمل كلامنا احنا هنعمل حاجة for reminder كده. احنا عندنا لغاية دلوقتي 10 MySQL commands. So خلينا نراجعهم مع بعض. عندنا MySQL underscore connect، وده اللي بيخليني أconnect to the MySQL، خليني connect to the database. تمام. طبعا احنا عاملين له function بحيث ان هو نعمل له require. okay, and then MySQL underscore select the DB، وده علشان يخلينا select the database. Put it away. Then عندنا MySQL underscore query، يمكن ده أكتر command بنستخدمه. وعندي MySQL error لو في حاجة حصلت غلط، وعندي
MySQL close، وده بيقفل الكونكشن بعد ما اخلص. دول basic 5 ways to interacting with the database. في 5 تانيين. في عندي MySQL fetch array. تمام. MySQL fetch array when we need to pull information out of the query and doing a read. طبعا we can ask how many rows. number 7. the MySQL underscore num اختصار number and rows. How many rows did we get back? Very useful when we're not interested how many database is. So ممكن نستخدمها as the counter. And MySQL the MySQL underscore affected rows. بنعرف منه how many rows are being affected with the actions we did. Very good. We have number 9. It's MySQL underscore real escape string. That was the wonderful command that's will help us to put everything put into shape. تمام. And there is 10 MySQL underscore insert ID. تمام. So this is the 10 MySQL commands that we need to focus in. لازم انت تذاكرهم كويس وتفهم معناهم كويس. يمكن دول هما ال 10 commands اللي انت هتستخدمهم في البروجكت كله. دول اكتر 10 MySQL commands هتستخدمهم او انت محتاجهم عامة، فلازم تذاكرهم كويس، تفهمهم كويس، وتحفظهم كويس. تحاول انت تدور على استخداماتهم او اكتر استخدام ليهم، او تشوف احنا استخدمناهم ازاي، وتعرف هما بيعملوا ايه كويس. تحاول تقرا عنهم تاني، يعني مش لازم تشوف، انت ممكن تجربهم وتقرا عنهم في نفس الوقت، ده هيفيدك. also في عندنا كمان حاجة تانية احنا عايزين نبص عليها. And this one's called some of the PHP pitfalls. The PHP pitfalls. So number 1 is display underscore errors and error sorry
underscore reporting, and there is number 2 typos and semicolons and closing brackets. And then number 3 is the equal versus the double equals. طبعا التلاتة دول احنا دي حاجات سهلة واتكلمنا فيهم كتير، لكن ابتداء من رقم 4 اتكلمنا عن headers already sent. headers already sent طبعا احنا اتكلمنا قلنا ان headers لازم تكون at the top of the HTML before any of the HTML will be sent. So we need to set the headers already above the HTML unless ان احنا عندنا output buffering. So if we have output buffering, so it can help us to put the headers inside the HTML tags. If the output buffering is on, so we can put them inside the HTML tags. So we know about headers already, and there is number 5. Let's call encoding the values. Input and output. And there is number 6. Let's call form validation. دي احنا اتكلمنا عنها برضو، ودي حاجة يعني سوري validation دي احنا كنا اتكلمنا عنها. دي حاجة اوبشنال انت ممكن تعملها، ان انت ممكن تعمل بيج لنفسك اسمها form validation، بحيث ان انت تشوف الداتا بتاعتك is validating already, so that make sure that your data is validating. That's an optional way that you can use the form validation. And also number 7, and it's SQL escape character handling. برضو احنا اتكلمنا عن ال escape character handling، كان انا واستخدمنا function عشان نعمل الكلام دون. الناس كلها عارفة الكلام دون. And the last one is badly crafted SQL. It's a badly crafted SQL. So this is some of the PHP pitfalls that we need to know before we trying to do our codes, and this is a little bit helpful لكل الناس اللي لسه بتبتدي تعمل كودينج. الناس ممكن تبص على الكلام ده، احنا استخدمنا كل الكلام ده في شغلنا اللي فات. دي حاجات انا بكتبها وبذكر الناس بيها علشان تستخدمها لما تعمل البيجز. ان زي ما قلت انا محتاج ان الناس تعمل البيجز. احنا عملنا السبجكتس، how to edit the subjects, how to delete the subjects, how to create subjects, but not with page. احنا ما عملناش البيجز. طب ازاي هنعمل البيجز؟ ده الاساينمنت بتاعك انت اللي هتعمله مش انا. ده الاساينمنت بتاعك، وعلشان افكرك باحنا استخدمنا ايه فانا كتبت لك ال 10 MySQL commands
وكتبت لك PHP pitfalls so that you can remember what we have done before and you can manage it by your own. ممكن تعمل الكلام ده لوحدك، ممكن تستخدم الكلام ده، او الكلام ده ممكن ينفعك عشان تقدر تعمل الاساينمنت المطلوب منك. احنا كده يعتبر خلصنا الكراد، يمكن خلصنا the big part في المحاضرات بتاعتنا. يمكن احنا فاضل لنا حاجات بسيطة على نهاية الكورس. احنا بس فاضل عندنا البابليك او البيلدينج بابليك اريا، وده هنعمله ان شاء الله. ده الكلام ده كله مش هيبقى كتير، يعني مش اكتر من 5-6 محاضرات، وبعدين عندنا كمان محاضرتين 3 عشان regulating page access، وهنكون خلصنا الكورس بتاعنا. I need the people to do the assignment that I'm asking for. محتاج الناس تعمل assignment عشان اشوف الناس اتطورت لغاية فين، الناس فهمت ايه لغاية فين، وصلت معايا لغاية فين. ان شاء الله انا طبعا بسجل المحاضرات اليومين دول بس، لكن ان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون اونلاين علشان اقدر اشوف وراجع مع الناس الاساينمنت، واكيد طبعا هحط حل الاساينمنت اكيد. بس يا ريت الناس اللي بتتفرج على المحاضرة، يا ريت لو الناس تبعت لي الاساينمنت. طبعا هنبه في اخر المحاضرة الكلام اللي كنت بحب دايما اقوله في اول محاضرة. الناس اللي بتشوف الكورس لاول مرة لازم تراجع PHP Essential كورس، ولازم تراجع المحاضرات القديمة عشان تقدر تكمل معانا. شكرا لكل الناس اللي تابعت المحاضرة، وشكرا لكل الناس اللي بتسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.